ওকে, মিনহাজ ভাইয়া, আমরা এই মুহূর্তে লাইভ। সো আপনি কি পুরো জাতিকে একটু বলতে চান কষ্ট করে যে কেন আমরা ৯টায় শুরু না করে ৯টা ৫১-তে শুরু করতেছি পডকাস্ট? জি, জি। It's because I blame the person যে ব্লুটুথটা ইনভেন্ট করেছে। আমি আমার স্পিকার ব্লুটুথের সাথে কানেক্ট করতে পারছিলাম না। So we tried like, I don't know, at least 1 dozen different techniques to see what worked. And it includes a lot of different accounts, a lot of different devices. And finally, I managed, with the help of Mr. Khaled, to connect my speaker. And this took us 1 hour. এব And that's why এবার we're late. হ্যাঁ, যারা শুনতেছেন, ইট ওয়াজ আ টাফ ওয়ার্ক। আমরা মোবাইল দিয়ে কানেক্ট করার চেষ্টা করেছি। ভিডিও কোয়ালিটি খুবই ভালো মিনহাজ ভাইয়ের, বাট অডিও কোয়ালিটি ম্যাচ করছিল না ভিডিওর সাথে। সো উই হ্যাড টু অ্যাডজাস্ট। বাট এখন এই মুহূর্তে সব ঠিকঠাক। সো মিনহাজ Yeah, ভাইয়া, ওয়েলকাম। কি অবস্থা বলেন? এই তো ভাইয়া চলছে। পোস্ট প্যান্ডেমিকের পর যেরকম আর কি, we're trying to get back on our feet, everyone, you know so that this is what we're trying to tackle. এখানে whatever we're working with, ওগুলার সবগুলার অপরচুনিটি কম. Anything and everything that you use, anything and everything that is, uh, you know we can buy, or anything we can sell, everything is right now off. By that I mean services, হুম, products, everything. So right, since I'm a martial arts coach, uh, there's a huge drop in demand because of COVID, and it's a contact sport, right? Or a হুম, contact activity, and we cannot travel, or we cannot do classes in one single room where people are hitting each other in the face. So ওখানে অনেক বড় একটা drop, and এগুলাই আর কি ট্যাকল করছিলাম with social media and live classes like this. I think আপনি এটা নিয়ে আরো ডিটেইলে জানতে পারবেন in the rest of the talk. না আসলে সো আপনি কি লাইভ ক্লাসেস নিচ্ছিলেন প্রতিদিন, এন্ড দেন যখন কোভিড হিট করলো লাইভ ক্লাসেস নেওয়া বন্ধ? ব্যাপারটা কি এরকম যে Yeah, প্রতিদিন? কোভিডটা হিট করার পর আমরা সেফটির জন্য I had to close my physical location ওকে, for a month or two. Then I had to let go of that location because ওকে, um, it would be futile if I just keep it lying there and I'm not using it, and I need to pay the rent for, I don't know, 7 to 8 months. yeah. So that's what I did. I closed off the physical place, and now I'm focusing on online stuff. So হুম, I'm doing online training, and where I'm guiding my students with techniques by, you know it's very tough because যেটা আমি ফিজিক্যালি দেখাতে পারবো, ওই জিনিসটা একটা স্টুডেন্টকে এক্সপ্লেইন করা, ইটস ভেরি ভেরি ডিফিকাল্ট বিকজ দোজ টাইনি মিনিয়েচার মুভমেন্ট, যে মুভমেন্টের জন্য ফুল টেকনিকটা হচ্ছে না, ইটস লাইক, ও মাই গড, আজকে আই হ্যাড টু স্পেন্ড লাইক, আই ডোন্ট নো, an hour just to show someone how to do a slip. ওকে, Just AJ slipta, I had to spend 1 hour just to get them to understand is there's a element of rotation of the hip and the foot and the head. So it was horrible. It's tough. It's really challenging. But I'm a perfectionist. I want them not to learn wrong techniques. If it হুম। was anyone else, they would be like, okay, you're doing this, it's done. So yeah, there's a lot of challenges with the new lifestyle. সো ইজ ইট লাইক ওয়ান টু ওয়ান একজন, এন্ড ইজ ইট লাইক আ জুম ক্লাস টাইপ থিং যে আপনার সাথে Yeah, জুমে? it is not one to one. It's a small group classes ওকে, where there is a minimum of 5 people ওকে, and maximum of 10 people, so that I can see their techniques, হুম, হুম, and আমি যেন তাদের টেকনিক গুলা evaluate করতে পারি. I can judge it. I can give them pointers to work on it. But if it's like 100টা স্ক্রিনেও জায়গা হবে না, so it would be like really tough. So this is what I'm doing right now. And rest of the thing that I'm doing is like, I'm working at Tap Out, and I'm doing personal training outside of my home, where people are hiring me to help them train, lose weight, blah blah blah. যাদের যে এরকম গোল আর কি, সো হুম। এরকম করে ট্রেন করছি. সো টাইটান্স একাডেমি হলো গিয়ে মার্শাল আর্টের জন্য, অ্যান্ড ট্যাপ আউট হলো গিয়ে বেসিক্যালি জিম ফিটনেস ওই টাইপ জিনিসপত্রের জন্য। Titans Academy is a broad thing. Titans Academy তে আমরা গ্রুপ ফিটনেস ক্লাসেস করতাম, যেখানে বডি ওয়েটটাই বেশি ফোকাস করা হতো. হুম, হুম, মার্শাল আর্টস এর মধ্যে টাইকোয়ান্ডো এন্ড কিক বক্সিংটা ফোকাস করা হতো.
and I had this dedicated course called She Warrior. যেখানে I designed a course after a lot of research. যেখানে absolute basic requirement যেগুলা for self defense with a lot of things যেটা regular classes আর কি cover করা হয় না, like tactics, strategies. ওটা নিয়ে I made a course. So these are the few classes that I did take in Titans Academy. And Tap Out Fitness is a job. Right now I'm the head coach there. Recently I've been promoted as the head coach. Like literally like 2-3 days ago I was promoted Oh, as okay. head coach. So over there I'm in charge of kickboxing, uh, kickboxing classes, then a lot of branded classes, like it has a lot of calisthenics, body weight, some martial arts, a lot of different classes. So yeah, Tap Out is a franchise right now in BD, so I'm working under there as well. নাইস। আপনি এই যে ফিটনেস নিয়ে যেহেতু কথা হচ্ছে, আমি একটা জিনিস লিখে রাখছিলাম। আমি আপনার একটা ভিডিও দেখছিলাম। আপনি বলতেছিলেন যে আপনি ভিডিওর মধ্যে আপনার ভিডিওগুলো বেশি ইন্টারেস্টিং বাই দ্য ওয়ে। সো আপনি ভিডিওর মধ্যে বলতেছিলেন যে সাকিব আল হাসান এবং আপনি টাইগার শ্রফের একটা ছবি দেখাচ্ছিলেন এবং বলতেছিলেন যে কে বেশি ফিট, এরকম ৪-৫টা সিক্স প্যাক ওয়ালা বডির ছবি দেখায়। আমি মাথাটা কেটে রেখেছিলাম, like I was মাথাটা কেটে covering. রেখেছেন। জাস্ট এক্সপ্লেইন দ্যাট আমাদের অডিয়েন্সদের জন্য, যে ফিটনেসের সাথে সিক্স প্যাক এই রিলেশনটা, এন্ড some people look আচ্ছা, fit and some people are fit, তো ওই ব্যাপারটা। আমার যেটা অডিয়েন্সের জন্য বলবো যে আপনি close your eyes and think about Sakib Al Hasan. He isn't bulky, he is not big, he is not um he doesn't look like a bodybuilder or a action hero like a Hollywood movie or a Bollywood movie. But আপনি যদি, if you look at his achievements, he is a world class athlete. He has a lot of achievements যেটা বাংলাদেশে, these are very rare people have this kind of athletic achievement. So উনি যে একটা স্পোর্টস খেলছে, it's like cricket, he has his specialty, but উনার মাসল নাই। বাট আমরা যখন বলি fitness, 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 fitness মানে the pec, the pecs, the packs, whatever you can add. But Sakib Al Hasan doesn't fit the bill, right? But can you deny that he's not a world class athlete? To the athleticism এর সাথে যদি fitness না থাকে, how is he a world class athlete? He has fitness, but fitness is sport specific, meaning তার খেলা অনুযায়ী যে ফিটনেসটা তার দরকার, he is fit for that. And of course there are always room for improvement, but fitness is just not aesthetics only. Fitness has a lot of components, যেটা আমি আমার ক্লায়েন্টদেরকে বলি, আমার স্টুডেন্টদেরকে বলি। এটা হলো যে it has muscular endurance, muscular strength, body composition, flexibility, and cardiovascular endurance. So these are the 5 components of fitness for an average human being. Because তাদের কিন্তু স্পোর্টস খেলতে হয় না বা এনি কাইন্ড অফ স্পোর্টসে পার্টিসিপেট করতে হয় না। যারা একজন অ্যাথলিট থাকবে ওদের জন্য কম্পোনেন্টসে আরো 5টা জিনিস অ্যাড হয়, যেটা কয়েকটা আমার মনে আছে, বাট আই ডোন্ট থিংক it would be a concern right now because it involves specific sports. So let's keep it general so that every one of us can connect. No, that was very interesting because আমি কখনোই ব্যাপারটা এইভাবে ভাবি নাই যে টাইগার শ্রফের বডি দেখতে সাকিব আল হাসানের বডির থেকে বেশি ভালো মনে হয় বেশিরভাগ মানুষের কাছে। তো বেশিরভাগ মানুষ এটা অ্যাজিউম করবে যে ওই অ্যাক্টরটা সাকিব আল হাসানের থেকে বেশি ফিট। দেখলে তাই মনে হয়। সাকিব আল হাসানকে যদি আমি ক্রিকেটের বাইরে এমনি র্যান্ডমলি চিন্তা করি, লুকস লাইক আ রেগুলার গাই, এরকম। বাট অ্যাচিভমেন্টের দিকে তাকালে বা ওর অ্যাথলেটিক লাইফের ওই হিস্ট্রি দেখলে তখন বোঝা যায় যে না, হি ইজ আ গুড অ্যাথলেট। বাট হ্যাঁ, ওটা আমি আগে কখনো ভাবি নাই। এইটাই ভাইয়া, my only hope was to educate people to see যে aesthetics isn't the only thing that defines fitness. Because বাংলাদেশে একটা কমন থিং হলো যে বডি বিল্ডিং করছে, ও তুমি তো অনেক ফিট, বাট এমন কিছু বডি বিল্ডার আছে যারা আপনার সাথে দৌড়ায় পারবে না, বিকজ দে আর সো বাল্কি এন্ড দে আর সো হেভি। তাদের ওরকম মুভমেন্ট, ন্যাচারাল মুভমেন্ট, we're like fluid, right? You see that we can move. You can see a dancer moving very graceful, but দেখবেন একটা bodybuilder is going to be choppy and blocky. But not all bodybuilders. There are a lot of bodybuilders that works on mobility, on flexibility. So it's not one build fits everyone. There are always exceptions, but I'm saying generally যদি দেখেন
তাহলে এখন আমরা কি বলবো যে একটা বডি বিল্ডার ফিট না? বাট হি ক্যানট আউটরান ইউ ইফ ইজ টু হেভি এন্ড ইজ টু বাল্কি। যদি ওনার ওই ফ্লেক্সিবিলিটি, একটা আপনি যদি উসেইন বোল্টের যদি গেট দেখেন, ইটস লাইক হিউজ গেট, একটা পা আরেকটা পা, ইটস লাইক এক একটা গেট যে সে ফেলে, ইটস লাইক হিউজ। বাট আ বডি বিল্ডার হু ইজ বেঞ্চিং লাইক আই ডোন্ট নো 200 kilos or something, he cannot outrun him. এখন আমরা ওখানে কি, are we gonna say Usain Bolt isn't fit? He's he was, I'm guessing, the fastest man alive, just like Barry Allen. But a bodybuilder will not be able to keep up with that because Usain Bolt's fitness relies on another metabolic pathway, like aerobic pathway, and bodybuilding is like এখন যদি pathway নিয়ে কথা বলি, it's going to be much boring. But what I'm trying to say is ওনার fitness level হলো for running, and a bodybuilder's fitness level, bodybuilding is a sport itself, but মানুষজন এটাকে অ্যাসোসিয়েট করে ফেলেছে with fitness. এখন দেখবেন অনেক অ্যাক্টররা just to make it in the big screen, they go through bodybuilding just to look good. It includes famous martial arts actors like Donnie Yen, Jackie Chan, everyone. But ওনাদেরকে naturally দেখবেন they are not buff, they are not like বড় biceps and everything. They're pretty slender, they are agile so that they can move around, parkour. So আমার উদ্দেশ্য হলো এডুকেট করার জন্য, বিকজ এই বডি বিল্ডিং মেন্টালিটির কারণে আপনাদের মতো আমাদের মতো অনেকেই আছে যারা, এমনও মানুষ আছে যারা জীবনে সিঁড়িও ইউজ করেন, they use the escalator or something or elevator. So ওদেরকে এনকারেজ করার জন্য যে প্লিজ, there are more things about fitness you don't know about. And recently বাংলাদেশে অনেক সার্টিফাইড ফিটনেস ট্রেনার হচ্ছে, and I think a lot of them can help these people educate, learn more about themselves. And তারা বডি বিল্ডিং কে না পিকচার করে, if they picture themselves, they would be able to avoid a lot of issues like back pain, heart disease, diabetes, and a lot of other stuff. So that is my actual point. No. That's what I'm trying to do. When you're talking about Barry Allen কে দেখলে ওকে বলবে না যে ও জোরে দৌড়াইতে পারে। If you look Yeah, exactly. if you look at him এমনি নরমাল জীবনে, but interesting. Okay, ISSA, right? ISSA জিনিসটা কি যেটা আপনি সার্টিফাইড? Oh, ISSA is International Sports Science Association. Right now, they even offer a bachelor's program on sports physiology and a lot of sports-related educational program. It's a long-distance program where you can sit for exam by from anywhere, virtually. And the only limitation is when you sit for the NCCA version of ISSA, you have to find a center where you can sit for the exam. It's like a small library where everything is monitored and someone proctors your examination. So mainly ISSA is a certification programming. It's a long distance learning platform where they have courses on a lot of sports related stuff, from nutrition to personal training to strength training, yoga, kickboxing, etc. Interesting. আপনার ব্যবসা বাণিজ্যর মধ্যে কত পার্সেন্ট, লাইক ইফ আই ডু আ পাই চার্ট, তাহলে কি মনে হয় কত পার্সেন্ট মার্শাল আর্ট রিলেটেড এন্ড কত পার্সেন্ট পার্সোনাল ট্রেনিং রিলেটেড? মার্শাল আর্টস এন্ড পার্সোনাল, অ্যাকচুয়ালি এখানে তিনটা সেক্টর আছে: মার্শাল আর্টস, হ্যাঁ, পার্সোনাল ট্রেনিং, আর একটা হলো গ্রুপ ফিটনেস। ওকে। আর মার্শাল আর্টস যেটা আমি করাচ্ছি, এখন পার্সোনাল ট্রেনিং এর মধ্যে অনেকে বলে what, I want to learn martial arts, or I want to learn the boxing aspect of kickboxing. Or অনেকে বলে what, since you're a graduate now, you're a second dan black belt in taekwondo, you have ties with the federation, I want to give the exams. So তখন পার্সোনাল ট্রেনিং এও আবার এরকম ভাগ হয়ে যায়। Long story short, আমার as a coach, my job, how I see myself is like an educator, where I educate people on a lot of different topics. But like I said, fitness is not one single thing. Aesthetics, there are many components and many dimensions of it. So যার সাথে যেভাবে কানেক্ট হয়, অনেকে আছে বলবে ভাই আমি ওয়েট উঠাতে পারবো না, I just want to get fit. What they think যে আমি খালি ট্রেডমিলে দৌড়াবো and that is fitness. So এইগুলা মানুষকে is very difficult to
work around this. So ওদেরকে অনেক বুঝ দিতে হয় because they think তারা একটা ডাম্বেল উঠালো and everything's gonna start, popping up. হুম, So আমার যদি পার্সেন্টেজের জন্য বলেন, it varies. Right now, even beside Titans Academy, আমি যে ট্যাপ আউটে জব করছি ওখানেও, since it's a martial arts infused fitness center, হুম, হুম। ওখানে martial arts plus fitness পাশাপাশি coexist করে, and that is what I find my comfort in. ওকে, You যারা can consider it. ওকে, পারফেক্ট। যারা আপনাকে পার্সোনাল ট্রেনিং এর জন্য হায়ার করছে, বিকজ পার্সোনাল ট্রেনার হায়ার করার ট্রেন্ডটা এখনো আমি বলবো বেশ নতুন। আমি জানি না, আপনি ইন্ডাস্ট্রির মানুষ, আপনি বলতে পারবেন যে অনেক দিন হয়েছে নাকি, বাট আমার পরিচিত কাউকে আমি কখনো পার্সোনাল ট্রেনার হায়ার করতে দেখি নাই। সো আমার মনে হয় ব্যাপারটা বেশ নতুন। কি মনে হয় যারা হায়ার করে তাদের ডেমোগ্রাফি কিরকম, প্রোফাইল কিরকম, তাদের কিরকম মানুষ জেনারেলি আপনাকে হায়ার করে তাদের সাথে পার্সোনাল ট্রেনিং নিয়ে কাজকর্ম করার জন্য? Surprisingly, আমিও ভাবতাম যে এরকম হায়ার করে না, হ্যাঁ, and since this field is new to me, আমি তো হ্যাঁ, রিসেন্টলি সার্টিফাইড হলাম ISSA থেকে। হ্যাঁ, আর আগে যখন পার্সোনাল ট্রেনিং করেছি, it was it was rare sight. হুম, But কথা হলো আসলে ভাইয়া, it depends on you know the place where you are offering your services. হুম, বাংলাদেশে আমি নিজেই অবাক হলাম, there are so many people that hire trainers with, you know training partners, whatever, for many sessions and with a very high rate. ওকে, But demographics টা খুব কম, এটা আর কি জায়গা অনুযায়ী। যদি আপনি ওভারঅল দেখেন, হুম, it's হুম, gonna be what, according, if I have to say, it's gonna be 5 to 10% out of 100, not even 5, consider it less than 5%. ওকে, 10% হলো আমি আবারও জায়গা নিয়ে আসছি। So হুম, জায়গা বাদ দিয়ে আপনি যদি ওভারঅল দেখেন, it's gonna be 5% or less. হুম। মোস্টলি উই মানুষজন গ্রুপ ফিটনেস টাতে আসলে they can afford to, because ওখানে সবাই হচ্ছে। একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার মিনহাজ ভাই, আই হ্যাভ নেভার বিন টু আ জিম ইন মাই লাইফ, নেভার। Oh লাইক wow. জীবনে কখনো যাই নাই আমি। আম নট আ ফিট গাই, আম নট ফ্যাট, বাট আম স্লাইটলি ফ্যাট, বাট আমি ফিট না কোনো দৃষ্টি থেকে। আপনি যদি আমার হাতের দিকে তাকান, আমার বাইসেপ টাইসেপ বলে কিছুই নাই। অ্যান্ড দেন আমি হ্যাঁ, কোনো দিক থেকে আমি ফিট না। বাট হ্যাঁ, আমার বিভিন্ন সময় মনে হয়েছে, আমার আমার জিম, আমি কেন জিমে যাই না আমি আপনাকে বলি। আমার জিমে যাওয়ার ব্যাপারটা একটা, আমার মনে হয় যে যদি আমি জিমে যাই, সবাই মনে হয় আমার দিকে তাকায় থাকবে যখন আমি কোনো এক্সারসাইজ করার ট্রাই করি। অ্যান্ড মনে হয় যে যেহেতু আমি জানি না কোন মেশিন টেশিন কিভাবে কাজ করে, ট্রেডমিলের ব্যাপারে আমার একটা বেসিক ধারণা আছে, যেহেতু ট্রেডমিল বোঝা সহজ মনে হয়, এবং ট্রেডমিল আমরা আশপাশে দেখি টিভি সিনেমায়। বাট ট্রেডমিল বাদ দিলে অন্য কোন মেশিন দিয়ে কি হয় আমার কোনো আইডিয়া নেই। ডাম্বেল সবাই বুঝে ডাম্বেল দিয়ে কি হয়, বাট এই দুটা বাদ দিলে, তো আমার মনে হয় যে যখনই আমি কোনো একটা জিমে ঢুকবো, আমি জানি যে অ্যাকচুয়ালি কেউ আসলে কেয়ার করে না, কেউ তাকাবে না। বাট ওইটা যে ওই মেন্টাল রোড ব্লকটা যে হয় আমার মাথার মধ্যে, যে আমি যদি জিমে যাই সবাই তাকায় থাকবে যে এই ছেলেটা আসছে কিছু বুঝে না, দৌড়ানো ট্রাই করতেছে বা কোনো একটা অদ্ভুত কিছু করা ট্রাই করতেছে, ওই রোড ব্লকটা থেকে আমি কখনো বের হইতে পারিনি। এন্ড দেন আমি কখনো এই জন্য জিমে যাইও নেই। would you like to know how you can break that ইয়া roadblock? শিওর, আইড লাভ টু। Okay, first thing what you can do is, এই জিনিসটা আসলে আমরা সবাই judgmental, এটা true, this is হুম, fact. হুম, Okay, and I will not sugarcoat it, this is fact and this is the truth. হুম, But আপনাকে আমি চিনি right now, you and I হুম, are connected. If I see you making a blunder, I'm not gonna judge you, because what, oh, Khaled bhai to আমার friend, I know হুম, him, so হুম, I'm not gonna judge. So what you can do is, everyone in the gym is helpful. If you think you are stuck, what I suggest people, একদিন যান জিমে সবার সাথে, আপনার যে রেগুলার টাইমে যাবেন ওই হুম, টাইমটাতে সবার সাথে, ভাই আই এম নিউ টু দিস প্লেস, মেবি ইউ ক্যান হেল্প মি অ্যারাউন্ড, ইটস দ্য ফার্স্ট টাইম আই এম স্টার্টিং আউট, মেক ফ্রেন্ডস। হুম, এন্ড ওয়ান থিং আই ক্যান টেল ইউ, জিমে যত বড়ই স্কেরি লুকিং ডিউড বা যতই জাজমেন্টাল মানুষ থাকুক না কেন, once you ask for help, everyone's gonna help, even in a martial arts school. হুম, জিমের মুভমেন্ট গুলো কিন্তু স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ইন আ সেন্স, বিসাইড দ্য হেভি লিফটস এন্ড হুম, অলিম্পিক লিফটস। বাট মার্শাল আর্টস কিন্তু আরো টেকনিক্যাল, ওখানে আসলে জিজ্ঞেস না করা ছাড়া উপায়ও হয় না। হুম, সো when you just ask them randomly, "Hey ভাইয়া, can you just check my phone?" And they'll be like, "Yeah, yeah, sure, sure, sure." দেখবেন একজন থেকে আরেকজন কথা বলতে বলতে, দেখবেন একজন বলবে, "ভাইয়া, can you squat me?" আর আরেকজন বলবে, "ভাইয়া, একটু দেখেন, আমাকে একটু হেল্প করেন ওঠাতে, or আমাকে একটু দেখেন যে আমি যেন
I don't end up causing any accident. দেখবেন যে আপনার সাথে সবাই সবাই আর আপনি যে জাজমেন্টটা ফিয়ার করছেন ইটস জাস্ট আ মেন্টাল ব্লক এন্ড এখানে আসলে ইট শোজ ইটস আ স্লাইট ল্যাক অফ সেলফ এস্টিম যেটা আমাদের সবারই আছে সবার no matter who you are even if you are the president of the world that's not a thing but you're still gonna have that low self-esteem as something because inherently human beings are flawed সবাই সবকিছুতে ভালো হবে না আর যার যেটা নাই ওটা নিয়ে মানুষের চিন্তা লাগে সো এটা নিয়ে আসলে টেনশন করবেন না go and make friends and I can tell you they will help you বাট একটু অনেক পরিবেশ দেখেও আসলে একটু দেখতে হয় এখন যদি আপনি অনেক একটা বাজে জায়গায় জিম করেন যেখানকার সবাই একটু গুন্ডা মাস্তানের মতো বা কিছু তখনও বলছি না ইটস গনা বি লাইক দ্যাট আমি যতটুকু আমি একদম লো এন্ড জিম থেকে শুরু করে আমি বড় জিম গুলোতে দেখছি এভরিওয়ান ইজ হেল্পফুল এভরিওয়ান সো জাস্ট নিজেকে বলতে হবে যে ওকে আই এম ফাইন আই জাস্ট নিড টু গো এন্ড সে হাই এন্ড দ্যাটস দ্য থিং না আমি ইনহেরিটেন্টলি আমি বুঝি যে ব্যাপারটা আমার মাথায় মানুষ আসলে কেয়ার করবে না জাজ করবে না বাট তারপরেও আমি when I think about it logically আমি ব্যাপারটা বুঝি যে মানুষ আসলে অত কেয়ার করবে না বাট তারপরেও there is something যেটার কারণে ওই রোড ব্লকটা আমার ব্রেন থেকেই অটোমেটিক্যালি চলে আসে এবং দেন আমার ব্রেন নিজেই আরো এক্সকিউজ খুঁজে বের করে ওটার আশপাশে যে কেন যাওয়া উচিত না and then eventually I don't end up going তারপরে আমি সেখানে যাই না মেবি 2021 এ আমি জিমে যাওয়ার কথা ভাবলেও ভাবতে পারি I don't want to promise because chance খুব কম আমার কাছে না খেয়ে থাকাটা অনেক ইজি জিমে যাওয়ার থেকে এই কারণে কারণ ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং বাট হ্যাঁ আই কমপ্লিটলি অ্যাগ্রি উইথ ইট যে ব্যাপারটা আসলে পুরাই সেলফ এস্টিম অ্যান্ড দেন আপনি যখন কোনো একটা বিষয় অত জানেন না তখন ওই বিষয়ে যারা অনেক জানে বা এই পারসেপশনটা দিচ্ছে যে তারা জানে তাদের মাঝখানে যে বসে থাকাটা বা তাদের মাঝখানে যে ওই একদম বেসিক থেকে শুরু করাটা একটু টাফ সো I don't know মেবি আমি কখন আচ্ছা গুন্ডা মাস্তান নিয়ে কথা বলতেছেন হ্যাভ ইউ হ্যাড এনি গুন্ডা মাস্তান ইনসিডেন্ট আপনার পুরো জীবনে না ভাইয়া so far what I anything and everything I try to make friends even if it's a gunda master আমার সাথে গুন্ডামি করে দেখেন I don't know who said it probably আমার নামটা মনে আসছে না the only way you can get rid of an enemy is to make a friend out of him so when someone if I see someone's being aggressive or ajera dhong দেখেন লিগ্যাল স্ট্রাকচার বলে একটা জিনিস আছে দেখা যাবে আপনারা আমরা মারামারি করতে গেলে আমরাই অনেক জায়গায় ফেসে যাবো বিকজ উই ডোন্ট হ্যাভ পিপল ইন দোজ প্লেসেস দ্যাট ক্যান গেট আস আউট রাইট বাট অনেকে দেখবেন যারা কমফোর্টেবল হু নোজ পিপল ইন দোজ এরিয়াস দে ক্যান গেট আউট ইজিলি বাট আপনার ওইটাও যদি বাদ দেন লিগ্যাল অ্যাসপেক্টে আজেরা যদি মারামারি করেন দেয়ার আর কনসিকুয়েন্সেস দেয়ার উইল বি কনসিকুয়েন্সেস এন্ড আই ডোন্ট ওয়ান্ট দ্যাট you can disarm them by talking to them nicely and as যদি unless and until he তার মাথায় কোনো স্ক্রু ঢিলা আপনি যদি তার সাথে ভদ্রভাবে কথা বলেন সে যতই খারাপ কথা বলুক একটা টাইমে হলে তার থামতে হবে সে যদি কগনিটিভলি যদি চ্যালেঞ্জ না থাকে না কিন্তু আপনার কখনো এমন হয় না যে আপনি ফার্ম গেট দিয়ে হাঁটতেছেন হঠাৎ একজন ছিনতাই করতে আসলো বা মারামারি বাধা দিলেন দেন বিকজ ইউ নো মার্শাল আর্ট আপনি ওটা থেকে বেঁচে ফেরার এরকম কোনো স্টোরি নেই আপনার এটা আমার এ লেভেলস পর্যন্ত আমার 4-5 বার হয়েছে আমি আপনাকে I can share a story with you হ্যাঁ please do when I was 14 I was literally malnourished I was very skinny I'm not saying I'm buffed right now if you consider my physique it's going to be more of a football player an athletic football player not bulky not big so তখন I was very skinny like underweight ছিলাম so few of my classmates ওই আমলে তারা তাদের বড় ভাইদের বলে রোজার সময় আমি একবার স্যাররা ইফতার পার্টি রেখেছিল আমার স্টমাক পেইন এত করছিল I was like you know what I want to go home so I was going আমি যাচ্ছি এটা ছিল ধানমন্ডির সাথে এসে and so someone asked me যে hey ভাই এখানে কোন বাসে উঠতে হয় হ্যান ত্যান আর আমার যে পেইন ছিল হ্যাঁ ভাই রাস্তার এপার আসেন ওপার আসেন কথা আছে এসে and I was a 14-year-old kid probably 13 I was always the
the youngest, not always, like most of the time I was the youngest student in my class. Okay. So I was like 13 আর তখন আমি ও লেভেল এর জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছিলাম। পরীক্ষা ধরেন আমার 14 হব, 14 ইয়ার্স ওল্ড হব, আর পরীক্ষাটা হবে। সো আমি তখন আর কি বুঝি যে মানুষজন আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে এই সেই। সো তখন আই ডিডন্ট নো এনি কাইন্ড অফ মার্শাল আর্টস, ইভেন তো আমি ছোটবেলায় আমার মামা আমাকে কিছু কাংফু শিখাতো, বাট মাই মামা, মাই আঙ্কল, হি ওয়াজ অ্যান অ্যামেচার, বাট সে আমাকে ধরালো মার্শাল আর্টস কি জিনিস। হি ইজ দ্য পারসন হু ইন্ট্রোডিউসড মি টু মার্শাল আর্টস উইথ মুভিজ এন্ড স্টাফ। সো আমি একজনের সাথে কথা বলতে বলতে আমাকে একটা গলিতে ঢুকানোর পর অল অফ আ সাডেন ইটস লাইক 8 to 10 পিপল। একজন বাস নিয়ে আসছে, এই সেই এটা সেটা। না, ডোন্ট ওয়ারি, নান অফ দেম হিট মি অর এনিথিং। দে টুক মাই ফোন। আমার ওয়ালেটে 100 টাকা ছিল। দেখেন 14 বছর বয়সে একটা মানুষ কত লো হইতে পারে। আমার ফোন ছিল, ইটস লাইক W200i. It was around 2008 or 9 or something. Okay, so ওরা 100 টাকাটাও নিয়ে ইট ওয়াজ 150 টাকা, 150 টাকার মতো ছিল, 150 না 200 টাকার মতো ছিল। আমার ওয়ালেট থেকে আমাকে 100 টাকা হাতে ধরায় বলছে, যাও তুমি এটা দিয়ে বাসায় যাও। আই মিন হ্যাটস অফ টু দা বড় গাইস যারা 14 বছরের ছেলে থেকে তারা নিছে। এন্ড দ্য বেস্ট পার্ট ইজ, আমি আমার বাবাকে বলছি যে দোকান থেকে বাস নিয়েছিল আমাকে মারার ভয় দেখানোর জন্য, আমার বাপ যে লিটারালি থ্রেটেন করেছে যে I want to know what happened here yesterday and I want to know right now. এখানে তুই ব্যবসা করতেছিস তো, রাইট? তোর দোকান আছে, তোর গোষ্ঠী সহ আমি উঠাবো, তুই জাস্ট কে কি করছে আমাকে জানা। সো ছিনতাইকারী আসছে, এসে আমার ফোন দিয়ে গেছে। আমার বাবা ছিনতাইকারীকে আমার কোচিং সেন্টার পর্যন্ত নিয়ে আসছে। নিয়ে এসে স্যারদের সাথে দেখা করাইছে। স্যাররা বলে এটা তো স্টুডেন্ট, এই সেই ছিল, বড় বা এক্স স্টুডেন্ট। সো আমার আসলে মুখ অনেক খারাপ হয় এগুলো কথা মনে করলে। আই রিয়েলি কার্স এ লট এন্ড ইন বাংলা অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইন ইংলিশ। সো আমার এগুলো চিন্তা করলে আমার মুখে গালি আসে যে ওনারা ধরেন 18-20 বছরের ছেলে, একটা 20 বছরের ছেলের ম্যাচুরিটি আর একটা 14 বছরে পা দেয়নি, ওই রকম একটা মানুষকে আপনি মার্ক করে কি পাচ্ছেন, ওইটাই হলো কথা। And the funny part is, after that incident, I started educating myself. My best friend who introduced me to weightlifting or exercise, his name is Zami Lam. So আমি নিজের উপর I started working on myself. আর যারা আমাকে বুলি করতো, I swear to God, এখন যদি করে এমন মাইট দিব, like I'm just gonna hit them really hard, and they don't. এখন সবাই আমার ফ্রেন্ড, এখন রেসপেক্ট সব জায়গা থেকে আসে। Now that I can defend myself, it shows that survival of the fittest is actually a thing. নাকি নরমের উপর গরম করতেই হবে। এখন আর করে না। এখন হ্যাঁ দোস্ত কেমন আছিস, হ্যাঁ দোস্ত তোর কিকটা দেখা, ইটস ভেরি কিউট, I mean it's very not cute, it's very pretty, আর এত উপরে পা উঠে এই সেই। সো এখন আবার ওরা ঠিকই প্রাইড নেয়। and I know যে চিন্তাই করেছিল, he isn't my friend, but I know তাকে দিয়ে করাইছে। I know those person. These are my childhood bully, যাদেরকে I'm gonna thank on your channel, because of them today I am where I am. I mean thank you. আরো বেশি বেশি করে বুলি করতে হয়, আসলে বুলি করলে এরকম assholes দের কারণে কিছু ভালো জিনিস বের হয়। So that's a good thing. কিছু ভালো জিনিস বের হয় মিনাজ ভাই, কিন্তু সবার রিয়াকশন সেম হয় না। অনেকের লাইফ ওয়েস্ট হয়ে যায়। ধরেন বুলিং তো বেশ সিরিয়াস প্রবলেম, আমরা বুলিং নিয়ে অত ডিল করি না বাংলাদেশে, বাট ইন্টারন্যাশনালি বুলিং বেশ বড় সড়ো একটা ঝামেলা। আপনার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা পজিটিভলি হয়েছে যে আপনি ঠিক করছেন যে ইল ওয়ার্ক অন হ্যাঁ অনেক অনেক এক্স্যাক্টলি। হ্যাঁ অনেক। সো but if they do, এখন আমার লাইফের one of the mission is to empower people either by educating them on fitness or showing them proper techniques of any martial arts that they think I should learn.
সো একজনের থেকে যদি অ্যাটলিস্ট 10 জন হেল্প হয়, হুম, I think that's a win. That is something I count as a win. Because আমার জন্য এখন একটা ফোকাল পয়েন্ট হয়েছে, if I can change one person's mindset, সে যেমন আপনাকে আমি বললাম ফিটনেসের এতগুলা হুম, কম্পোনেন্ট, আপনি 5 জনকে বা 2 জনকে বলবেন, সে হুম, বলবে আচ্ছা খালেদ ভাই বলছে there is more to fitness than pumping irons and bodybuilding. হুম, And মানুষজন will start to think এই যে ফোকাল পয়েন্ট থেকে যে ডিসপার্স করা শুরু হলো, হুম। that is the thing that I'm thankful for. এই চেঞ্জেসটা আসতো না যদি if it wasn't for that. আমার আমি যখন ফিটনেস নিয়ে ভাবি, আপনি যেটা বলতেছেন ওটা পুরোপুরি লজিক্যালি মেক সেন্স করে। কিন্তু আমি যখন ভাবি তখন আমার মনে হয় যে আপনি যখন এই ফিটনেসের ব্যাপারে জ্ঞান দিচ্ছেন মানুষকে, এনকারেজ করতেছেন, বুলিগুলাও তো আরো ফিটনেসের ব্যাপারে আগ্রহী হচ্ছে। সো বুলিগুলাও তো আরো স্ট্রং হয়ে যাচ্ছে, তাই না? বুলিগুলারও মনে হচ্ছে যে আমি যদি মার্শাল আর্ট শিখি বা আমি যদি জিমে যাই তাহলে আমি আরো ভালো মতো চিন্তাই করতে পারবো। এরকম তো হচ্ছে, তাই না? বাট ওকে, হ্যাঁ, দ্যাটস আ গ্রেট পয়েন্ট, বাট এখানে আমি দুইটা অ্যান্সার দিতে পারবো। একটা হলো, আই মিন মার্শাল আর্টস কোনো ইনস্টিটিউটে যদি যায় আর তারা যদি মানুষের বাচ্চা হয়, হ্যাঁ আমি এভাবেই বলছি বিকজ দ্যাটস দ্য ফ্যাক্ট। মার্শাল আর্টস ক্লাসগুলোতে এত ডিসিপ্লিন মেনটেন করা হয়, যদি দেখা হয় ছেলেটা উল্টা পাল্টা, ছেলেকে ইমিডিয়েটলি কিক আউট করা হয়। আর যারা ইউজুয়ালি মার্শাল আর্টস করে তাদের মধ্যে একটা সভ্যতা এসে পড়ে, বিকজ ক্লাস কালচারটাই এমন। জিমেও দেখবেন, সরকারি জিমে যান, এখনকার জিমে তো এভরিওয়ানস টু বিজি উইথ বিং কুল এন্ড হেডফোনস এন্ড ইউ নো ওয়েট বেল্টস এন্ড গ্লাভস, রাইট? আমি যখন সরকারি জিমে করেছি শুরুর দিকে, ওখানে জিমে ঢুকলে দেয়ার ওয়াজ আ রিচুয়াল, ওকে, অনেক জোরে একটা সালাম দিতে হবে, অনেক জোরে, ওকে, পুরো জিমে যেন সবাই শুনে। এন্ড যাওয়ার আগে আসসালামু আলাইকুম, ইটস আ গ্রিটিং এন্ড আ গুড বাই। হুম, সো এই যে রিচুয়াল গুলা, এনি হুম, কাইন্ড অফ মার্শাল আর্টস বা ইনস্টিটিউট গুলাতে এরকম অনেক মিনি মিনি রিচুয়ালস থাকে, যেটা হুম, এনকারেজ করে প্রপার বিহেভিয়ার, প্রপার অ্যাটিটিউড আর সভ্যতার উপর ফোকাস করে। এটা হলো একটা। আর সেকেন্ড হলো, দেখেন লয়ার, আমরা ল মেকার যদি চিন্তা করি, লয়ার, হুম, এখন ল আছে, আপনি যদি চিন্তা করেন, হ্যাঁ ল ইজ দেয়ার টু প্রোটেক্ট দ্য সিভিলিয়ান। আবার এমন কিছু কোম্পানিতে ল থেকে ল ইউজ করে পলিসি মেকার আছে, যারা আপনার they use the law just to make your life hell. হুম, তারা জানে যে এই ছুটিগুলা ইউজ করা যাবে না, এখানে ছুটি ম্যান্ডেটরি না, ওখান থেকে কাট, ওখান থেকে বাজেট কাট, এরকম। সো খারাপ, গুড ইউজ ব্যাড ইউজ দুইটাই থাকবে। কথা হুম, হলো এডুকেশন সিস্টেমেরও ব্যাড ইউজ হচ্ছে। হুম, যারা ভালো কাজে ইউজ করছে ওরা ভালো কাজে করছে। এডুকেশন, আমি ল হুম, দিয়ে বললাম, ল মেকার, ওরাই আবার এই যে ক্রিমিনাল লয়ার আছে না, দেয়ার আর ক্রিমিনাল লয়ার্স, রাইট? এখন হুম, অনেক ইনোসেন্টও যদি থাকে, দে হ্যাভ বিন ফ্রেম, তো তখন তো ওরা ক্রিমিনাল লয়ারের কাছেই যাবে, বিকজ রাইট নাও দে আর বিং চার্জ অ্যাজ এ ক্রিমিনাল। হুম, সো গুড এন্ড ব্যাড সাইড দুইটাই আছে। আর আপনি যেটা বলছেন, ওই একটা যদি প্রপার এনভায়রনমেন্টে যায়, এগুলো আস্তে আস্তে ওয়্যার অফ করে। এন্ড দ্যাটস রাইট, আই হ্যাভ সিন আ লট অফ পিপল যারা অনেক অনেক ফালতু কাজ করে বেড়াতো, বাট একটা মার্শাল আর্টস বা জিমের ডিসিপ্লিনে চলে গেলে তারা না আস্তে আস্তে ওই জায়গা থেকে ডাইভার্ট হয়ে আসে, কারণ তাদের ফ্রেন্ড সার্কেলটাই চেঞ্জ হয়ে যায় আস্তে আস্তে। হুম। সো দ্যাটস না, মাই। না, I agree with you. এবং এটা আমি বলতেছি না যে আপনি যা শিখাচ্ছেন ওইটার দোষ। কারণ সবকিছুরই গুড অ্যান্ড ব্যাড আছে। মানুষ কি নিবে এটা মানুষের, ফেসবুকেরও খারাপ ব্যাপার আছে, ফেসবুকেরও ভালো ব্যাপার আছে। সবকিছুরই আছে। দেন কে কোনটা নিয়ে ইউজ করবে এটা তার ব্যাপার। এটা আমাদের আসলে খুব কমই করার আছে। বাট ওকে, লেটস চেঞ্জ দ্য টপিক। আপনাকে যারা ফলো করে তাদের ডেমোগ্রাফিক কিরকম? আপনার মনে হয় আপনার কি অনেক বেশি মেয়ে ফলোয়ার? যেহেতু আপনি There was a time যেখানে ফেসবুকে আই এম গেসিং ইটস 45% plus female and ওকে, 55% is male. হুম, IG তে for some reason it's like 60% men and 40% women. আর ওকে, ফেসবুকে আগে আমার 50 এর উপর গার্ল ফলোয়ার ছিল, কারণ কি আমি ওই যে সেলফ ডিফেন্স নিয়ে অনেক ভোকাল, হুম, আমি রেপ নিয়ে অনেক কথাবার্তা বলি। আই ট্রাই টু ইউনো আই ডু নট ভিকটিম শেম অর আই ট্রাই টু স্ট্যান্ড আউট ফর এনিওয়ান, স্পেশালি যারা কোন জায়গায় ইনজাস্টিস ফেস করেছে। আর হুম, আমাদের ইদানিং, ইফ ইউ আর ফলোইং দ্য নিউজ ইউ সি দ্যাট রেপ is like a it's like a topic. I have no idea. People are getting caught. এত কিছু হচ্ছে, like rape is like is booming. I don't know why it's like booming like that.
and I think that's the reason যে মেয়ে ফলোয়ার এর পিছনে যে কারণ অনেকে পার্সোনালি টেক্সট করে এগুলা নিয়ে, থ্যাংক ইউ ভাইয়া, হোয়াট এভার ইউ আর ডুইং ইটস লাইক ভেরি গুড। কেউ এরকম ইনস্ট্রাকশনাল ভাবে কোনো কিছু এক্সপ্লেইন করে না, বাট আই নো দ্যাট নাও আই হ্যাভ আ লট টু লার্ন এন্ড দেয়ার আর প্লেসেস আই ক্যান গো টু। সো দিস আর দ্য রিজন এই ডেমোগ্রাফিক্স এর যে স্প্লিটটা। আমার আমার ডেমোগ্রাফি মনে হয় 95% মেল, মেবি 96, 7, 8%। তো আমি ভাবতেছিলাম কিভাবে আমি ফিমেল ফলোয়ার বাড়াবো। ইটস ভেরি রেয়ার দ্যাট আই গেট অ্যান ইমেল ফ্রম আ ফিমেল ফলোয়ার। পাই না যে তা না, যখন পাই তখন খুব উইয়ার্ড হয় ব্যাপারগুলো, বাট খুব কম। আচ্ছা, যেমন ওইদিন আমাকে একজন মেসেজ ইমেল করছে যে আপনার আপনার বড় চশমা দেখলে এবং আপনার কথা শুনলে আমাকে কোথায় যেন নিয়ে যায়। ওটা খুব খুব একটা উইয়ার্ড ইমেল। দেন চলুন একদিন ভেরি কফি খেতে, বাট ভেরি পোয়েটিক বাট খুব রেয়ার। এবং আমি ভাবতেছিলাম যে কিভাবে আমি আমার ফিমেল ফলোয়ার বাড়াইতে পারি। আমি যেহেতু সবসময় ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে কথাবার্তা বলি, ব্যবসা বাণিজ্য ডেমোগ্রাফিকটার সাথে টপিকটার সাথে ফিমেল ডেমোগ্রাফিটা কেন জানি এখন অত যায় না, আস্তে আস্তে যাচ্ছে, বাট এখনো খুব কম। এই কারণে আমি ভাবতেছিলাম আপনার কাছ থেকে কোনো স্ট্র্যাটেজি নেওয়া যায় নাকি। আমি তো ফিটনেস নিয়ে কথা বলতে পারবো না, আমি ওই বিষয়ে কিছু জানি না। এরকম ভাবতেছিলাম এরকম কোনো আচ্ছা। স্ট্র্যাটেজি ইউজ করতে পারি আপনি নাকি। যেটা হ্যাঁ, আপনি যেটা করতে পারেন যে you can encourage people to monetize their passion, and হুম that could be girls. You can tell them to monetize their, I don't know, TikTok videos, হুম or you can tell them to monetize their makeup videos, যেটা অনেকেই করছে, হুম and they can get sponsorship, they can make tutorials, ওরা they can make courses. These are very high demand skills ভাইয়া। হ্যাঁ Video making is a very high demand skill, and আপনারা যারা এই যে মেকআপ নিয়েও যদি বলেন, that's a high demand skill. যদি কুকিং নিয়ে বলেন, that's a high demand skill. Everything and anything is teachable, and there are people who are willing to learn. You can talk about those by talking about cooking, talking about makeup. I know it's gonna be weird, but um এখানে মেকআপ নিয়ে কথা বললে we're not gonna be any less of a man, হুম বিকজ একটা বলিউড স্টারও সেটে ওঠার আগে যে মেকআপ দেয় আপনি দেখলে আপনি ফেইন্ট করবেন, লাইক ও নো, why you're gonna behave like that. Everyone uses it. Some হুম are vocal, some are not. So that you can talk about those, and you can show them how they can monetize their passion. That would let be a let good way to get. let's talk about influencer marketing. আপনি আপনি আমার আর আপনার ফেসবুক চ্যাটে, পেজের চ্যাটে আপনি অনেক উপরে গেলে দেখবেন অনেক কয়েক বছর আগে আপনি ডিসি এর কয়েক বছর আগে হ্যাঁ, কয়েক বছর আগে আমরা কথা বলছিলাম ফেসবুক মার্কেটিং নিয়ে। সম্ভবত আমি আপনাকে কোনো একটা সার্ভিস অফার করছিলাম, এরকম কিছু একটা হয়েছিল। about some marketing campaign. হ্যাঁ, about a You marketing campaign. And then তারপরে অনেক কিছু হয়ে গেছে, and then তারপরে আমরা লাস্ট 5 বছরে ওটা কত সালে ছিল আপনার মনে আছে? অনেক আগের। 2 বছর হবে, 2 বছর, তো 1-2 বছর হবে। আমার ধারণা আরো বেশি হবে, কারণ আমি ওটা আমার যতদূর মনে পড়ে আমি আয়ারল্যান্ডে আসার আগে, আয়ারল্যান্ডে আসছি আমি 3 Oh, বছর মতো হয়ে গেছে। সো মেবি তারও অনেক আগের কথা। বাট ওই তো পয়েন্ট সেটা না, পয়েন্ট হলো I see আপনি you're posting videos, এছাড়াও আপনি doing lives, interviews and stuff. How do you see personal আপনার নিজের personal branding playing a role in your business? Do you think it's helping? Do you think it should help more? Um, do you think the clients that you're getting are all from আপনার personal branding? Uh, um, I'll ভাইয়া, explain. পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং, yes, আপনি অনলাইনের কথা বলছেন, অনলাইনে। হ্যাঁ, না আমি টোটাল আপনার টোটাল ধরেন মাস শেষে আপনার যদি ৳10 ইনকাম হয়, তার কতটুকুকে আপনি অ্যাট্রিবিউট করবেন পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং করেন আপনি ওইটাকে? ওইটার থেকে কতটুকু আসতেছে ওই ৳10 ডিরেক্টলি অর ইনডিরেক্টলি? আমি ধরবো 10 টাকার মধ্যে আমার 7-8 টাকা আসবে পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং থেকে। হুম, পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং ইজ হিউজ। আমি দেখি অনেক মানুষ ইনক্লুডিং আমি নিজেও পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং এর কারণে অনেক ধরনের লিড পাই। অ্যান্ড দেন আই সি পিপল লাইক ডক্টর জাহাঙ্গীর আলম টালম, যারা পুরা ইয়েই করে ফেলতেছে, কি বলে, ফার্স্টে চেম্বার ফেমাস হয়ে গেল, এরপরে যে এখন সার্ভিসেস কি বলে খাবার দাবার বিক্রি শুরু করলো, সবকিছু হলো পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং এর উপর বেস করে। সো পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং ইন্টারেস্টিং। আপনাকে ইউ ইউ হ্যাভ আ ক্লিয়ার মেসেজ, আপনার মেসেজ ট্যাসেজ সবই ভালো, বাট আই ইউ শুড রিচ মোর পিপল। আপনার আই শুড, I agree, but why aren't you? সমস্যা কই, কি মনে হয়? any kind of business needs investment of time, money. দেখেন, সাপোজ আমি
ঢাকার একটা জায়গায় আছি, হুম আর আমি যদি সার্ভিস আমার রিচ বাড়াতে নেই, আমি ঢাকার এই ধরেন আমি ধানমন্ডিতে আছি, হুম আমি ধানমন্ডিতে পোস্টারিং করে ভরে ফেলছি, হুম আমি ওখানে নাচানাচি করছি, whatever, I'm just doing a lot of experiential marketing, এখানে আমি রাস্তায় স্ট্রিট শো করছি, whatever। বলেন গুলশানের কোনো পাবলিক আমাকে দেখবে? না দেখবে না। না। বাট ওয়ার্ড অফ মাউথ এক একটু হলে একটু হয়তো টাচ যাবে, হুম বাট ওই রিচটা আসবে না। সো হুম আপনার যদি ওইরকম যদি চিন্তা করেন, আমার ভিডিও আমি যতই বানাই না কেন, অ্যাকর্ডিং টু ফেসবুক অ্যালগোরিদম, 1.1 to 2% মানুষের কাছে এটা পৌঁছাবে। That's হুম based on their setting. So in order to reach the rest of the people, or to reach more people, I need to invest in advertisement, or I need to invest in regular content uploading, যেটা আসলে আমি একাই স্ক্রিপ্ট লিখি, একাই ভিডিও বানাই, একাই এডিট করি, হুম then I'm doing other stuff. It's like a lot of headache, so একা সম্ভব হয় না। Like I have হুম so many scripts, like অর্ধেক লেখা অর্ধেক লেখা অর্ধেক লেখা, then 90% লেখা, then একটা ভিডিও আমি এডিট 70% করে রেখে দিলাম, কিছু কাটছাট বাকি, ইটস বিন 2 weeks, আমি ধরতেই পারছি না। হুম সো এগুলা, দিস আর দ্য রোড ব্লকস যে দ্যাট স্টপস। আর আসলে কনসিস্টেন্সির একটা ব্যাপার আছে, যেটা আসলে ইটস ভেরি হার্ড টু অ্যাচিভ, whether it's in fitness, martial arts, or even if it's your career, or online content. হুম আমি 2019 সাল পর্যন্ত মোবাইল দিয়ে ভিডিও রেকর্ড করতাম। সো আমার ইউটিউব চ্যানেল আমি শুরু করি 2017 সালের শেষের দিকে, ডিসেম্বরের দিকে। অ্যান্ড দেন 17 ডিসেম্বর থেকে 19-এর শেষ পর্যন্ত, 2020 সালে যে আমি প্রথম ক্যামেরা কিনি, ক্যানন M50 ওখানে কোথাও রাখা আছে, তার আগ পর্যন্ত মোবাইল দিয়ে ভিডিও রেকর্ড করছি। দেন 2020 সালে এসে মনে হইলো যে আরেকটু সিরিয়াস ওই ইউটিউব নিয়ে আরো কিছু ভিডিও আপলোড করি। প্রথম দিকে আমার প্ল্যান ছিল যে আমি প্রত্যেক উইকে ভিডিও আপলোড করব, এন্ড দেন প্রথম 3 সপ্তাহ আমি এরকম করছিলাম, দেন ইট মুভ আচ্ছা, টু প্রত্যেক মাসে, তারপর মনে হলো প্রত্যেক 2 মাসে করি, তারপরে এন্ড দেন ড্র্যাগ করতে করতে মাঝখানে যে দেখা গেল আর করতেছি না। বাট দেন দেন এগেইন রিসেন্টলি আমি আবার অনেক অ্যাক্টিভ হয়েছি, এখন এখন আমি একটা ভিডিও এডিটরও হায়ার করে নিছি। সো and he and I are working on some documentary type stuff. But এখন আবার আমরা গ্রো করা শুরু করছি। এন্ড দেন ফেসবুকেও আমি দেখলাম যে ভার্টিক্যাল ভিডিও অনেক ভালো করতেছে। ভার্টিক্যাল ভিডিও লাইক বোরিং নন এডিটেড মোবাইল দিয়ে রেকর্ড করা লম্বা স্টাইল ভিডিও আমি দেখতেছি কেন জানি অনেক ভালো করতেছে, অনেক ভিডিও হচ্ছে। সো মেবি ট্রাই দোজ। জিনিসটা একটা সার্কেলের মতো। প্রবলেম হয় কি, যদি আপনি ইনভেস্ট না করেন সেই ক্ষেত্রে আপনি লিড বা সেলস পাচ্ছেন না, আবার লিডস বা সেলস পাচ্ছেন না দেখেই আপনি আবার ইনভেস্টও করতে পারতেছেন না, কারণ টাকা আসতেছে না ইনভেস্ট করার জন্য। সো এই যে পুরো যে সার্কেলটা, এই সার্কেলটা আপনার কোথাও নিজের কষ্ট করে ব্রেক করতে হবে, এবং ব্রেক করার পরে হ্যাঁ, একটা ডাচ লাগবে, একটা এই এক্স্যাক্টলি যে চেঞ্জিং এনার্জি লাগবে, হ্যাঁ ওইটাই। তো এক্স্যাক্টলি বাট মেইনলি লিমিটিং ফ্যাক্টর যে আপনি যেমন বললেন 1 মাসের থেকে 2 মাসে করা, এখন আগে সপ্তাহে একদিন, হুম তারপর মাসে একটা, তারপর 2 মাসে একটা, হুম জিনিসটা এরকমই ভাই। আর আসলে আহ, আমি যে এরকম করে করতে পারি, এখন অনেক এডিটর করে কি কোন রকম কাটছাট করে জাস্ট নামটা বসায় দিল, there হুম isn't any humor, there হুম isn't any infographic, there isn't any fun, there isn't any sound effect, আর they are charging like হ্যাঁ এই এত টাকা দিয়ে এটা সেটা এটা সেটা। বাট আপনারা যদি কন্টেন্ট কোয়ালিটি দেখেন, ইউএসএ বা ফরেন কান্ট্রি গুলাতে হুম এত সুন্দর করে বানায়, আমরা টিভি দেখা ছেড়ে দিচ্ছি, মোস্ট অফ আস উই ডোন্ট ইভেন ওয়াচ টেলিভিশনস এনিমোর, হুম because contents are much more engaging and much more informative, much more fun online. বাট হুম বাংলাদেশে হলো ডেমোগ্রাফিক্সেও কিছু ঘাপলা আছে। ঘাপলাটা হলো, I have talked to some famous YouTubers or bloggers, হুম ওরা যখন কিছু ইনফরমেশনাল বা ইউনো খুবই ডিপ মিনিংফুল কিছু আপলোড দেয়, ভিউ থাকে অনেক কম, লাইক এতটুকু। হুম মেয়েকেরা ছ্যাঁচড়া ছেলে মেয়ে ফ্লার্ট করতেছে, একটু আইটেম সং অর সামথিং, আই হার্ড ইট, আই লিটারালি, আমাকে একজন বলছে ভাই আপনি ওগুলো করেন, দেখা যাবে যে ভিউ আসতেছে। হুম আমি এমন এমন সেলফ ডিফেন্স ভিডিও দেখেছি, এত ফালতু, এত ফালতু, ওয়ান হুম পয়েন্ট ফোর কে ইউটিউবে ভিউ পাচ্ছে, 2K ভিউ পাচ্ছে। হুম সো এটা হলো, ভাই গিভ মি ওয়ান মোমেন্ট, আমি ওকে, জাস্ট এই হ্যাপি জিনিসটা একটু চার্জার লাগাইতে হবে আপনার। জি জি জি। ওকে
we're at about Sorry, man. 45 minutes. মাঝখানে কয়েকজন জিজ্ঞেস করেছিল যে তারা কমেন্ট করলে আমি পড়বো নাকি। সো আপনারা যদি কমেন্ট করেন তাহলে আমি চেষ্টা করব দু একটা কমেন্ট পড়তে। দু একটা বেশি পড়ার চেষ্টা করব। সো আপনারা চাইলে কমেন্ট করতে পারেন। আমি জেনারেলি পডকাস্টে বা এই ধরনের ভিডিও তত কমেন্ট করি না। কমেন্ট করি না। বাট আপনারা করলে আমি পড়তে পারবো। জাস্ট একজন জিজ্ঞেস করেছিল এজন্য বলে রাখলাম। হ্যাঁ, প্লিজ কন্টিনিউ। সো আপনি বলতেছিলেন যে ইনফরমেটিভ ভিডিওতে 2000 এর বেশি ভিউ হয় না। বলতেছিলেন আপনি। না আর কি, আমি এমন বাজে ইনফরমেটিভ ভিডিও যেখানে খুব কর্নি, হুম। মানে টেকনিক্স আর রিয়েলি আনইউজেবল, হুম। মানে ইউজেবল না। হুম। টেকনিকের টাইটেল হলো ধর্ষণ থেকে বাঁচুন। ইটস আ ভেরি বোল্ড টাইটেল এন্ড ইটস আ ভেরি বিগ ক্লেম। হুম। ওকে, মানুষ টেকনিকটা ট্রাই করে দেখে নাই। টেকনিক হচ্ছে ভাইয়া, টেকনিক তো, ও থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ না, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। আমি ভরে গেছি আর এত কর্নি যে আমি আপনাকে অফলাইন বা ইন অফ টপিক এই সেশনের বাইরে I'm going to show you one or two of those videos that I'm talking about. You're gonna like bleed through your eyes. But ওগুলা চলছে। বাট আমি ধরেন খুব ইনফরমেটিভ বা জিনিসটা যদি একটু আই মিন পশ থাকে, কিরকম কোয়ালিটিতে অনেক দেখবেন যে টাইটেল থাকে, অনেক টেক্সট থাকে, ইনফরমেশন ইমেজেস থাকে, দেখবেন ওগুলা রিলেটিভলি ইজ ডুইং ওয়ার্স। যদি আমি বুস্ট করি দেন আমি ওটা রিচ পাবো, কারণ এঙ্গেজমেন্ট রেট ওইটার কম থাকে, কারণ ওখানে তো শিখতে হবে, জিনিসটা তো শিখতে হবে, তো ওখানে ব্রেইন পাওয়ার দিতে হবে। বাট মানুষজন নো ম্যাটার ওয়্যার ইউ লুক, ওখানে মাইন্ডলেস কনজিউমেবল যে কন্টেন্ট ওগুলা বেশি চলে, মাইন্ডলেস, যেটাতে ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু থিঙ্ক। But that's why I try to make it more humor, you know. I try to include a lot of humor so that people find it, fun to learn. You know, like I talked about Barry Allen. It's a very tiny joke, but that's what I'm trying to say. ওইটা করার পরেও যখন আমি আপনার ভিডিওস দেখি, হিউমার ইজ আ বিগ পার্ট। আপনার ক্যারেক্টার আছে, এই পাশ থেকে একজন ক্যারেক্টার আসতেছে। আমি দেখেছি ভিডিও, গতকালকেও দেখেছি। বাট আপনার একটা কর্নি ভিডিও 2000 ভিউ হচ্ছে, ঠিক আছে। আপনার আসলে 2000 ভিউ দরকার নেই। আমি আপনাকে এক্সাম্পল দিয়ে বলি, এই ভিডিওটা খুব বেশি মানুষ দেখবে না। এই ভিডিওটা ধরেন 5, 10, 15,000 মানুষ দেখবে হাইয়েস্ট। ফেসবুক আর ইউটিউব মিলালে হয়তো 30,000 মানুষ দেখবে, যদি আমি সব মিলায় ফেলি। অনেক বেশি মানুষ দেখবে না, কিন্তু আমার অনেক বেশি মানুষ দেখানোর দরকার নেই। বিকজ আমি যখন পরে রিটার্গেট করব, আমার এখন কোনো এই রিলেটেড কোনো কিছু নাই। বাট যদি থাকতো এবং যদি আমি একটা ফিটনেস রিলেটেড সার্ভিস বেচতে চাইতাম, তখন যদি আমি এই 30,000কে রিটার্গেট করতাম, করে আমি অ্যাড দিয়ে তাদেরকে মনিটাইজ করার চেষ্টা করতাম, 30,000 মোর দ্যান এনাফ আমার পুরো জিনিসটার মধ্যে থেকে প্রফিট নিয়ে আসার জন্য। সো I do understand. I agree যে আপনার নিশ মার্কেটিং এর যে কথাটা বলছেন। হ্যাঁ, So I agree with that completely. হ্যাঁ, বিকজ আমার ইউটিউব চ্যানেলে মাত্র ধরেন 1 লাখ সাবস্ক্রাইবারও নাই, 1 লাখেরও অনেক কম। বাট ইফ আই কম্পেয়ার যে আমার ইউটিউব চ্যানেলের থেকে মনিটারি রিটার্ন ভার্সেস ধরেন অনেক ফেমাস একটা ইউটিউবার, তার 5 লাখ সাবস্ক্রাইবার, তার ইউটিউবের থেকে মনিটারি রিটার্ন, তার রিটার্ন আসতেছে ধরেন শুধু অ্যাড থেকে প্লাস কিছু স্পন্সরশিপ ডিল থেকে। দ্যাটস অ্যাবাউট ইট। বাট আমি আমার ইউটিউব অডিয়েন্সকে মোটামুটি ঘুরায় পেঁচে অনেকভাবে মনিটাইজ করতে পারতেছি। ধরেন দে আর বাইং আ কোর্স, দে আর বাইং lots of services যেগুলো আমরা অফার করি, and then they're getting into our ecosystem, and then we can sell them more stuff. যেটা it's happening, and the আমি যদি attribution দেখি যে ইউটিউব and ফেসবুক ভিউয়ের থেকে আমার আসলে আয় রোজগার কেমন হচ্ছে, অ্যাড পার্টটা বাদ দিয়ে, অ্যাড থেকে সেরকম আয় রোজগার হয় না, বাট টোটালিটিতে আমি যদি হিসাব করি, it's a lot. And I think the same can happen with you as well, because structure-টা মোটামুটি সেম. What you need to do is just create a few videos, and then জিনিসটাকে আপনার একটা মার্কেটিং কি বলে, একটা বিজনেস হিসেবে ট্রিট করতে হবে। যে একটা বিজনেসের 20% মার্কেটিং বাজেট আমি দিব এটাকে প্রত্যেক বছর, and then ওই মার্কেটিং বাজেট দিয়ে আমি অনেক গ্রো করব। সো ওইভাবে ট্রিট করতে হবে। ওই বাজেট, ওইটাই যে স্টার্ট। এখানে আমার কিছু লিমিটিং ফ্যাক্টর আমি আপনাকে শেয়ার করি, যেটা হলো, অলদো আমার মার্কেটিং গ্র্যাজুয়েট, নর্থ সাউথে আমি ডিজিটাল মার্কেটিং নিয়ে কিছু শিখিনি। এটা আপনার দোষ না, নর্থ সাউথে ডিজিটাল মার্কেটিং নিয়ে কিছু নাই। হ্যাঁ, এখানে আমার দোষ না, কারণ এখানে নর্থ সাউথে এখন আই এম গেসিং কিছু কোর্সেস অ্যাড করা হচ্ছে। বাট আমি যেগুলো মার্কেটিং করেছি, আই হ্যাড টু লার্ন ফ্রম ইউডেমি, কোর্সেরা, স্টাফ লাইক দ্যাট।
এখন অনেকে বলে হ্যাঁ $7-8 কোর্স, বা ইভেন ইউডেমিতে আপনার কয়েকশো ডলারের কোর্স আছে। হুম আই ট্রাইড সাম অফ দোজ। কথা হলো ইউনো একটা মানুষ সব আসলে করতে পারে না, কিছু কাজ ডেলিগেট করতে হবে। আইদার আমার থিঙ্কিং পাওয়ার আমি আই ক্যান পুট ইট ইনটু প্রোডাকশন, আমার কোয়ালিটি বাড়বে। আর মাইন্ডলেসলি বুস্ট দিলে তো হবে না। আমি যদি লিপস্টিকের অ্যাড যদি একটা ধরেন খুব রিলিজিয়াস একটা ছেলেকে দেখাই, খুব দাড়ি হুম দাড়ি আলা, হুম ইটস নট গোনা সেল, রাইট? মেবি দুই একটা বউয়ের জন্য হয়তো কিনতে পারে, হয় ওয়াইফের হুম জন্য কিনতে পারে। হুম সো জিনিসটা ইজ কাইন্ড অফ লাইক দ্যাট। এই যে টার্গেটিং রিটার্গেটিং, আই নো ইটস আ ভেরি পিক্সেল দিয়ে অনেক ডিটেইল রিটার্গেট করা যায়। ফার্স্ট হুম স্ট্রাকচারটা সেট করতেই আর কি একটু ঝামেলা, পরে এটা অটোমেটেড মেকানিজম আর কি হয়ে যাবে, হুম নিজেই সেলফ রিটার্গেটেড। বাট ওয়ে কোথায় আসলে কই যাব, অ্যাফোর্ডেবল কোনটা, হুম দিজ আর আ লট অফ কনসার্ন। আর বাজেটও একটা ব্যাপার, বিকজ লাইক এখন যেমন কোভিড এর সিচুয়েশন, honestly speaking, I don't know about everyone, but I've seen a lot of people struggling financially just হুম to stay afloat. হুম And অনেক সময় বাজেট যদি আমরা অ্যালোকেট করি, ধরেন হ্যাঁ আমি মাসে 10,000 টাকা বা 5,000 টাকা আমি দিব, হুম ওই মানিটা right now would be better spent on, I don't know, basic necessity like transportation, or I don't know, doing something else, maybe food right now এই সিচুয়েশন। সো এরকম আসলে অনেক আপস এন্ড ডাউনস এর মধ্যে দিয়ে থাকে, দিস আর দ্য লিমিটিং ফ্যাক্টর। ট্রু আর জব আরেকটা হলো যে বলেন আপনার ওয়্যার টু গেট দ্য হেল্প, কার হুম কাছে হেল্পটা নিব, যেখানে আমাকে অ্যাফোর্ডেবল আরওআই একটা দিবে, যেন হুম আই ক্যান অ্যাফোর্ড। এখন এখন আমি যদি বড় বড় লাইক ভেরি বিগ মার্কেটিং ফার্ম ওখানে যাই বলি ভাই আমার ইউটিউবে রিটার্গেট করতে হবে, বা আমার অটোমেট করে দেন, হুম বাকিটা তো সেলফ সাস্টেনিং, ক্রিয়েট দ্য স্ট্রাকচার, বলবে দেন হুম ভাই 50,000 1 লাখ টাকা দেন। হুম I'll be like, whoa, shit, I don't have that kind of money. So হুম these are actual and good, roadblocks that are stopping people like me from exploring out a little more. ফেয়ার এনাফ। এবং যখনই কোনো ধরনের প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনের আসলে সবকিছুই ডিফারেন্ট, অ্যান্ড যখনই কোনো ধরনের প্যান্ডেমিক বা যখন যে কোনো ধরনের ঝামেলা আসে, সব বিজনেস ফার্স্ট মার্কেটিং বাজেট কাটে। এটা হলো প্রথম জিনিস যেটা সবাই হ্যাঁ, কাটে। তো মার্কেটিং এ আপনি প্যান্ডেমিকে ইনভেস্ট করার চিন্তা করবেন না। আপনি গ্রো করার চিন্তা করতেছেন না প্যান্ডেমিকে। প্যান্ডেমিকে মানুষ চিন্তা করে সারভাইভ করার। সো দ্যাটস ফেয়ার। আ বাংলাদেশে আসলে এই যে প্রবলেমটার কথা আপনি বললেন, এই প্রবলেমটার সলিউশন হইলো বাংলাদেশে যারা এই ভিডিও দেখতেছে তারা অনেকে আগ্রহী হবে। বাংলাদেশে আসলে পারফরম্যান্স বেসড মার্কেটিং এজেন্সির অভাব। সো যে মানুষ আপফ্রন্ট অনেক চার্জ করে এবং রেজাল্টের কোনো গ্যারান্টি নাই। সো আপনার কাছ থেকে আমি ৳৫০,০০০ নিলাম আপনার মার্কেটিং সেটআপ করার জন্য। তারপর কি হবে আমি আসলে জানি না। হয়তো হবে, হয়তো হবে না। বাট স্ট্রাকচারটা যদি ঐরকম হইতো যে আমি আপনাকে পার লিডে চার্জ করব। লাইক প্রত্যেকটা কোয়ালিফাইড মেসেজ যদি আপনি ফেসবুকে পান, ওইটার জন্য আমি আপনাকে এত টাকা চার্জ করব। ওইরকম যখন পারফরম্যান্স বেসড মডেলে চলে যাবে, হোপফুলি সামনের বছর, সামনের ১-২ বছরে অনেক এরকম এজেন্সি আসবে। তখন আপনার জন্য ইজি হবে। অ্যান্ড দেন আমরাও যেটা করি এখন আইরিশ মার্কেটেও করি এবং ইউরোপেও করার চেষ্টা করছি। আমরা বিভিন্ন ধরনের পার্টনারশিপ এগ্রিমেন্টে যাওয়ার চেষ্টা করছি। লাইক বেস প্রাইস এত, বাট সাথে তোমার প্রত্যেক সেলের ৫% এরকম জিনিসপত্র। যাতে হ্যাঁ, ক্লায়েন্টের উপরে শুরুতেই একটা বড় প্রেশার না পড়ে যায় মার্কেটিং কস্টের। অ্যান্ড দেন লং টার্মে ওটা আসলে আমাদের জন্য লাভ। কারণ যদি হ্যাঁ, বিজনেস বড় হয়, সো দেন আমাদের ৫% বাড়তেই থাকে, বাড়তেই থাকে। সো ডিফারেন্ট মডেল হুম। আছে, হোপফুলি চলে আসবে। ইউ জাস্ট হ্যাভ টু কিপ ইউর আইজ ওপেন। কোনো না কোনো সময় আপনি আশপাশে দেখবেন যে কেউ না কেউ আপনাকে টার্গেট করবে। আপনি অ্যাড পাবেন যে পারফরম্যান্স বেসড মার্কেটিং, অ্যান্ড দেন ইউ ক্যান ডিসাইড যে ইফ ইউ হ্যাভ টু। ভাই, এত স্ক্যান দিয়ে ভরা, এখন বুস্টিং, মানুষ বুস্ট বুঝে খালি বুস্ট, বাট that doesn't amount to anything. ইয়া সো ট্রু। ওই রকম দরকার নাই। এখন কথা হলো যে um, I don't want them to experiment on my expense right now. এটা ইয়া অনেকে কিন্তু করে। দেখবেন যে লিড জেনারেট করতে টাইম লাগে, বিকজ হুম, এখানে ট্রায়াল এন্ড এরর থাকে, রাইট? সো হুম, ট্রায়াল এন্ড এরর যে ওয়ার্ম আপ করাতে হয়, এই ট্রায়াল এন্ড এররে কিন্তু এই যে ট্রায়াল ফেজেই বড় বড় কোম্পানিরা লাখ কোটি টাকা বাজেট খরচ হুম, করে জাস্ট ট্রায়াল। হুম, বাট আমাদের মতো I don't know about you that much, আপনার বিজনেসটা how big that is, হুম, হুম। বাট ফর মি এরকম ট্রায়াল এন্ড এরর ফেজের মতো অ্যাফোর্ডেবিলিটি আমার হবে না right now. So that's why I need to switch to content marketing, হুম। which is what I'm doing in a nutshell. ইয়া, দ্য কনটেন্ট ইজ গুড। কনটেন্টের কোনো সমস্যা নেই এবং এইজন্যই আই এম ব্রিংিং অল দিস আপ যে কনটেন্ট অনেক ভালো, বাট যদি এনাফ পিপল না দেখে তাহলে ইভেনচুয়ালি যেটা হবে ইউ উইল লুজ ইন্টারেস্ট। যখন একটা ভিডিও আপনি আপলোড করার সাথে সাথে ৫০,০০০ মানুষ দেখতেছে বা ১০,০০০ মানুষ দেখতেছে,
তখন পরের ভিডিওটা আপলোড করার যে ইচ্ছাটা আপনার থাকবে, enthusiasm. এক্স্যাক্টলি, ওটা যদি 300 মানুষ দেখে তখন আপনার পরের ভিডিও আর আপলোড মনে হবে যে কেউ তো দেখতেছেই না, একসময় আপলোড করলেই হবে। সো ওই এনথুজিয়াজম যখন আস্তে আস্তে চলে যাবে তখন দেখা যাবে ইভেন্চুয়ালি পুরো বিজনেসটাই আর আগাচ্ছে না। সো ওটা ওটা একটা ট্রিকি পার্ট, এবং আই থিঙ্ক ইউ শুড গ্রো। আপনার আরো অনেক লাইক ফলোয়ার টলোয়ার থাকা উচিত, অ্যান্ড সার্ভিসেসও মানুষের নেওয়া উচিত, এবং এই ধরনের সার্ভিস মানুষ নিতে চাচ্ছে আমার মনে হয়, বাট মানুষ আপনাকে খুঁজে পাচ্ছে না। সো মানুষকে আপনাকে খুঁজে পাওয়ানোর দায়িত্ব তো আপনার। সো আপনার হ্যাঁ, জি। And Okay. now that I know, probably someday maybe আপনাদের service use করতে পারে, you know? মেবি সামডে, এটাই আমার গোল ছিল পুরো পাওয়ার। জি. And I understand. You already gave me that, you know, remember you gave me that proposal. I said currently we're not doing something right now. না So I learned a lot over the day. হ্যাঁ, ওইটাই। So currently বলতে এখন না, ওই যে তখন আপনাকে যে বলেছিলাম, you know, 3 years ago. You gave me a proposal kind of thing, and I was like, yes, that's very professional, and I can guess এখনকার lead generation ওরা এগুলোর উপর ফোকাস করবে, not on, you know, mindless like এটার কোনো আউটকাম হবে না। বাট যদি লিড জেনারেশন ওইরকম করে আসে, দেন এখানে একটা ফানেল ক্রিয়েট করে একটা প্রোডাক্টের দিকে আর মেবি এই সার্ভিস এর দিকে রিডিরেক্ট করা। সো ইয়া, দ্যাটস অ্যান অ্যামেজিং। Yeah, no, I think in 1-2 years, if you're persistent, আপনার বিজনেস, আমি নেক্সট বছর আপনার সাথে যখন আবার ব্রডকাস্ট করবো, ইউ উইল টেল মি যে আপনার ভিউ 50,000 হইতে পারে, বাট ওই 50,000 ভিউ থেকে আপনি দেখবেন 30টা ক্লায়েন্ট চলে আসছে, যেটা একজনের 10 লাখ ভিউ থেকে হয়তো $100 আসবে, আপনার ওই 50,000 ভিউয়ের 30টা ক্লায়েন্ট থেকে $100 অনেক বেশি আসবে। সো ইট মাইট নট লুক গুড স্ক্রিনে, বাট ইউ নো যে ব্যাক এন্ডে আপনার আসলে লাভ অনেক বেশি হচ্ছে। আচ্ছা, বাদ দেন, ব্যবসা নিয়ে অনেক কথাবার্তা বললাম, আমাকে বলেন, when did you get your black belt? I got my first black belt in 2015. I was first black belt. Okay. First in Taekwondo, ITF Taekwondo. Okay. It was in 2015, and তারপরও আমি 2-3 বছর জিত করে যাইনি ফেডারেশনে। Then I realized that আমি 3 বছর যাচ্ছি না। I started in 2010. 2010 এ আমি তখন বাসায় করতাম। আমি জিত করে ফেডারেশনে যেতাম না বিকজ ইউ নো অনেক কারণ, ওখানে আমি এখন ওই পলিটিক্স নিয়ে নাই বলি। That's more of a intimate conversation যেটা আপনাকে বলতে পারবো, not public. Okay. So 2015 এ পাই first time, one of my friend, actually one of my ex, you know, she told me that you are capable, why don't you just take it? And I kept saying, you know, I'm not worthy, you know, like Thor's hammer, because to me it was something, it's something. Even if when I practice, আমার কথা ছিল আমি এডুকেশনটা চাই, বিকজ মারামারি তো বাংলা মাইর দিয়ে অনেকে যেটা পার পাচ্ছে, রাইট? বাট দেয়ার ইজ দ্য এডুকেশনাল অ্যাসপেক্ট। সো আমি নিজেকে বলতাম I'm not worthy, বাট তখন একটা কারণে আমি কি বলবো, আই ওয়েন্ট ফরওয়ার্ড। দেন সেকেন্ড ড্যানটা হলো 2018 এর ডিসেম্বরে। ফার্স্ট ড্যান হলো ফার্স্ট ব্ল্যাক বেল্ট, সেকেন্ড ড্যান হলো সেকেন্ড ব্ল্যাক বেল্ট। সেকেন্ড ব্ল্যাক বেল্টটা বলতে সেকেন্ড ডিগ্রি। ওকে, এখানে देयर আর স্টেপস, লাইক হোয়াইট থেকে ব্ল্যাক পর্যন্ত 9-10টা স্টেপ আছে। দেন ব্ল্যাক এর পর আরো 9টা ব্ল্যাক বেল্ট আছে। ইটস লাইক গ্র্যান্ড মাস্টার পর্যন্ত ইউ হ্যাভ টু গো থ্রু 9 ব্ল্যাক বেল্টস। ওকে, সো সেকেন্ড ড্যানটা আমি ওভাবে পাই। সো সেকেন্ড ড্যানটার জন্য কেউ পুশ করে নাই, সেকেন্ড ড্যানটা আমি নিজেই, সিন্স আই এম ইন দ্য ফিল্ড, আর লাইক আই সেড পলিটিক্স এরও ব্যাপার স্যাপার আছে। So at some point I eventually got my second dan by 2018. So now it's 2020. Probably third dan এর জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবো next year. Is there like a exam পরীক্ষা দিতে হয় আপনি অ্যাপ্লাই করার পরে, লাইক মারামারি টাইপ? এক্সাম দিতে হয়। এক্সামেরও কিছু ক্রাইটেরিয়া থাকে। অনেক সময় ব্রেকিং জিজ্ঞেস করে, অনেক সময় টুল বা কাতা যেটা অনেকে বলে, কাতা বা বুমসে, এটা ইটস আ কোরিওগ্রাফ সেট অফ মুভস that actually has the basics ingrained in it for practicing. Then আপনাকে কিছু টেকনিক্যাল সাইড লাইক কিক গুলা কিভাবে হচ্ছে, হোয়াটস দ্য অ্যাঙ্গেল অফ ইউ নো ইম্প্যাক্ট, আপনার হাত কোথায় থাকবে, where do you think you should look, then do the kick, explain it to me, do a technique of your choice, stuff like that. So এখানে অনেক জিনিসপত্র থাকে।
ওকে, ইন্টারেস্টিং। ওকে, মিনহাজ ভাই ১ ঘন্টার মতো হয়ে গেছে। আমি জানি আপনি ঘুমাতে যাবেন। আপনি আর্লি রাইজার মানুষজন। আপনাকে এত রাত জায়গায় রাখবো না আমি। লাস্ট কথা হইলো, আপনি আমাকে বলেন যে মানুষজন যদি কি বলে সেলফ ডিফেন্স নিয়ে আগ্রহী হয় এবং ফার্স্ট স্টেপ নিতে চায়, মেবি লে ডাউন বেসিক স্টেপস যারা আমার মতো মানুষজন যারা সেলফ ডিফেন্স নিয়ে কিছুই জানে না, লিটারেলি কিছুই জানে না, জিরো নলেজ, তাদের ফার্স্ট স্টেপ কি হওয়া উচিত? ফার্স্ট স্টেপ হলো যে know that you are gonna get hurt. Okay, Okay, doesn't sound this is the encouraging first. at all. Yeah, you should know. There's a quotation that Miyamoto Musashi said Mm, that fight as if you're already fallen, meaning fight as if you're already dead. তাহলে মার খাওয়ার যে ভয়টা থাকে, হুম, মায়ের তো খাবোই, মরবো যখন তো মায়ের দিয়েই মরি। হুম, সেকেন্ড হলো এখানে কিন্তু লিগ্যাল স্ট্রাকচার আছে, আপনি হাত পা ছোড়াছুড়ি করলেই কিন্তু হবে না। সো whenever you find yourself in any situation যেখানে আপনার এরকম কনফ্রন্টেশন হতে পারে, ফার্স্ট থিং ইউ শুড ডু ইজ ইউ শুড ডিসআর্ম দ্য সিচুয়েশন উইথ ইউর ওয়ার্ডস, লাইক ভার্বাল সেলফ ডিফেন্স। কেউ যেমন আসতেছে, ভাই ভাই হ্যাঁ তুই এটা করছো, আরে ভাই কাম ডাউন, লেটস টক, চলেন আমরা চা খাই, হুম, হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট টু সে, আপনি চা খান আগে, দেন আপনি আমারে বললেন, দেন আমরা রিজিউম করবো মারামারি। ওকে, তো চা হুম, খাই। এই যে ডাইভার্টেশন, এই যে ডাইভার্সনটা, এই ডাইভার্সনটাই কিন্তু লাইফ এন্ড ডেথ সিচুয়েশনটা করতে পারে। অনেকে বলবে এই মাইর দাও, এখানে মারো, নাকে মারো, চোখে মারো, কিক দেম ইন দ্য ফেস, ইউনো ডু হোয়াট এভার ইউ ক্যান। বাট ভাইয়া এখন আপনি তো মার্শাল আর্টস ইজ আ ফিজিক্যাল স্কিল এন্ড ইট নিডস টাইম টু crystallize. হুম, End of the day you need to learn martial art, but first step হবে disarm, be aware of your surrounding, and হুম, always let someone know where you're going, because even if something happens to you আপনাকে যেন রিকভার বা আপনাকে যেন সেভ করতে পারে। and you can use Facebook location sharing, হুম। WhatsApp location sharing, even Google Map to share where you are. That's a very important tip that I share with my students. ওকে, সো এই ৩ টাই আমি নিজে করতে পারি। বাট আমি যদি শিখতে চাই, মানে এই ৩ টার জন্য তো আমার কোনো কি বলে অ্যাকচুয়াল হেল্প দরকার হচ্ছে না। আমি নিজেই করতে পারি। বাট আমি যদি অ্যাকচুয়াল সেলফ ডিফেন্স শিখতে চাই তাহলে লাইক where do I go? Who do I ask? কাকে আমি কার কাছ থেকে কই জায়গায় কি শিখবো? Yeah. First thing is start with your local gyms. ওকে। এখন আপনাকে you don't need to travel the west, আপনি বেসিকটা শেখা শুরু করলে একটু হুম, হুম, একটু 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 করে আসবে। বাট আপনাকে যদি আমি এখন প্রি প্যাকেজও একটা দেই, আপনি ওটা খাবেন না, বিকজ ওকে। ইউ নো জিরো। এক হুম, হুম, দুইবার ধাক্কা খাওয়ার পর আচ্ছা আই শুড লার্ন মোর, বাট এখানে এটা পাচ্ছি না, ওকে এখানে এটা আছে, লেটস গো দেয়ার। হুম, ঠিক আছে, এই যে প্রি প্যাকেজ, আপনি যতই লাক্সারিয়াস প্রোডাক্ট বানান, যতই লাক্সারিয়াস কোর্স বানান, যারা জানেই না, no matter হুম, how much you sell, ওই হুম, ওয়ার্ম আপ করতে আপনার 10 বছর লেগে যাবে লিড জেনারেশনের জন্য। হুম, সো আই উড সে স্টার্ট where you are, wherever you are, সেখানে স্টার্ট উইথ ইউর লোকাল জিম। দেন ওখানে দেখে ওখানকারই একটা ভাই বলবে, আচ্ছা আমি না এখানে যাওয়ার প্ল্যান করতেছি, যাবা? ওই যে ওখান থেকে যে একটা স্নোবলিং শুরু হবে, then হুম। you're gonna eventually find that teacher that can help you with your brand of learning. I'm not gonna রাইট। say এই মার্শাল আর্ট শিখেন বা ওই মার্শাল আর্ট শিখেন, আমি বিকজ আপনাকে চান্স আপনার চয়েস। দিচ্ছিলাম আমি আপনাকে চান্স জি দিচ্ছিলাম জি আপনাকে প্রমোট করার। হ্যাঁ। না, না, সিরিয়াসলি, if someone wants to learn martial art or self defense, মার্শাল আর্ট বলাটা মনে হয় একটু হেভি হয়ে যাবে। ক্যান দে রিচ আউট টু ইউ অ্যান্ড আপনি ওই যে অনলাইন হ্যাঁ, ক্লাস? জি, জি। I am also currently I'm offering B2B. যদি ওকে। একটা group of people they want my services, তো ওই যে হুম, গ্রুপ হুম, হিসাবে they can হুম, hire হুম। me, I will just deliver the service, or any company or stuff like that. পারফেক্ট। I'll put all the links যারা আগ্রহী ভাইয়ের সার্ভিস জি, নিতে বা উনার ব্যাপারে আরো জানতে এবং ভিডিওগুলো দেখতে, ভিডিওগুলো বেশি ইন্টারেস্টিং। লাইক সেলফ ডিফেন্সে আগ্রহী না হলেও ভিডিওগুলো এন্টারটেইনিং। সো মজা পাওয়ার কথা মানুষের। সো দ্যাটস ইট। আমি সব লিংক দিয়ে দিব। সো আপনারা ডেসক্রিপশন থেকে বা ফেসবুকে হলে উপরে ডেসক্রিপশন থেকে খুঁজে বের করে ইউ ক্যান রিচ আউট। এই তো ভাই, আর কিছু বলার নেই। আপনি জাতির উদ্দেশ্যে আর শেষ কিছু বলতে চান? আমি জাস্ট বলতে চাই যে I have done a few talks recently, but I really enjoyed talking with you because there is an element of understanding, it's a connection, because আমাদের vocabularyটা একটা জায়গায় সিঙ্ক, একটা জায়গায় বাড়ি খাচ্ছে, there is a overlap. So ওখানে হুম, আমাদের যে কমিউনিকেশনটা it was good, যে you can connect with me about marketing, but আপনি কখনো চিন্তা করেন আপনি নর্মাল একটা ফিটনেস ট্রেনার বা ধরেন একটা হেলথ কেয়ার প্রফেশনাল বা যে সেক্টরে ধরেন, আপনি যে লিড জেনারেশন, ওয়ার্মিং আপ, ফানেলিং এগুলো বলেছেন, আপনি কিন্তু এটা বলে মজা পেতেন না। ট্রু। সো আই রিয়েলি এনজয়েড মাই টক, বিকজ এই কথাটা আমিও বলার মানুষ খুবই কম পাই, যে ফেয়ার। দ্য বিহাইন্ড দ্য সিন of running a channel or running a business.
So I really enjoyed talking to you, and thank you for reaching out. And hopefully, future I'm gonna need your help with, Yeah, I yeah, don't know, totally. marketing Totally. tips যখন or আমরা বাংলাদেশে আমাদের এজেন্সি শুরু করি, I'll reach out to you and hopefully we'll yeah, work of course. আমরা on And we're something. connected on Facebook, so এখানে Yeah, we will keep in touch. And 100%. আপনার যদি মনে হয়, if you need anything from me to help you out with, I'll Totally. be more than happy to give you my, আমি help. যেকোনো মারামারি টাইপ সিচুয়েশনে গেলেই I'll reach out to you and and then If I can teleport, I will come immediately. If I can't, perfect. তখন, every man for themselves. Alright, সবাই ভালো থাকবেন। সবার সাথে কথা বলবো অন্য এক সময়। ঠিক আছে ভাই, বাই। Okay, bhaiya. Thank you. Bye bye, everyone.